Hello students, my name is Prashant Manohar Jadhav. I am working as a teacher in Deccan Education Society's Madhav Sadashiv Golwalkar Guruji Vidyalaya. Today we are going to learn our 2.4 topic, that is an epitome of courage. This lesson belongs to Dr. Stephen Hawking. So let's see about Dr. Stephen Hawking. So students, here on your screen you see that the different sorts of disabilities. Disabilities regarding visual, hearing, learning, autism, physical, emotional, cognitive. And sometimes more than that, we also know the different sorts of disabilities as well. On the next screen, here on your screen, you see that three different characters: Deepa Malik, Sudha Chandran, and Naseema Herzog. Now let's see for what reason I have shown you these three characters. Here on the extreme left side, you see the picture of or image of Deepa Malik. Deepa Malik is a shot put and javelin throw athlete. She had been diagnosed with spinal tumor, and after that she went through 3 surgeries, almost 200 stitches, but left paralyzed below the waist. But still her morale very high, and she also grabbed n number of medals for our country. In the middle picture, you see the image of Sudha Chandran, where you see a statement, "I lost my leg, but I didn't stop dancing." She started her career in dancing when she was only 3 years old. At the age of 17, she met with an accident and unfortunately her leg was amputated. But with the help of Jaipur Foot, she started her dancing again. And the third and the last picture, that is Naseema Herzog. She also had been paralyzed at the age of 16. She lost sensations below the waist, but still she kept her morale high and completed her graduation with the subject economics. So by these three pictures and by these three fellows, we come to understand in any odd situation, we can definitely achieve whatever we want. So here on your screen, you see 2.4, that is an epitome of courage. Normally, we hide ourselves behind our disability incapacity, or we suffer for the rest of our lives. Dr. Stephen Hawking, one of the greatest scientists of this century, did not. Despite the inconvenience of a rare and chronic illness, Dr. Hawking continued his research work uninterruptedly. Their exemplary and admirable adventure inspires you in difficult times. These are the two images of Dr. Stephen Hawking in very young age and in very old age over there, you see. In the next paragraph, you see here that on January 8, 1942, at Oxford, London, exactly 300 years after the death of the great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born. Little did his parents know that one day their son would become one of the greatest scientists in the world. His mind will wander in space like light. No one could have imagined this. And more importantly, no one could have predicted that they would become, or he would become, a unique example of courage and bravery. म्हणजेच की 300 वर्षानंतर, म्हणजेच गॅलिलिओ हे जे शास्त्रज्ञ होते, त्या गॅलिलिओ यांच्या जन्मानंतर 300 वर्षानंतर डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांचा जन्म झाला आणि या शतकातील सर्वोत्तम शास्त्रज्ञ म्हणून त्यांना ओळखलं गेलं. परंतु अगदी डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांच्या आईवडिलांना सुद्धा याची कल्पना नव्हती की आपला मुलगा एक मोठा शास्त्रज्ञ म्हणून त्या ठिकाणी ओळखला जाईल. परंतु ज्या पद्धतीनं प्रकाश अवकाशामध्ये त्या ठिकाणी झेपावतो, त्या पद्धतीनंच डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांचे विचार सुद्धा अवकाशाच्या दिशेने त्या ठिकाणी झेपावले. आणि म्हणूनच की ते एक सर्वोत्तम उदाहरण त्या ठिकाणी बनतील, की एखादं धैर्याचं मूर्तिमंत उदाहरण त्या ठिकाणी ते बनतील, याची कोणीही कल्पना सुद्धा त्या ठिकाणी केलेली नव्हती. In the next paragraph, you see here that is, in what way courage is a wonderful thing. It is said that, but adventure
is a strange thing. It is a quality that does not let people down in times of crisis. About Dr. Hawking, it is no exaggeration to say that Stephen Hawking is a living legend of cosmology, a masterpiece of great adventure and willpower. By divine grace, except for his mind, म्हणजेच दैवी शक्तीचा जर आपण या ठिकाणी विचार केला, his whole body is bound in a wheelchair, yet he became one of the greatest scientists of this century. म्हणजेच डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांचं संपूर्ण शरीर, त्यांचं मन वगळता त्यांचं संपूर्ण शरीर हे एका खुर्चीला खिळून राहिलेलं होतं, तरी सुद्धा शतकातले सर्वोत्तम शास्त्रज्ञ त्या ठिकाणी ते नावाजले गेले. In the next paragraph, that is an average child, Stephen grew up to be a normal teenager, full of mischief and lots of love for music and mathematics. Even though his father wanted him to study medicine, he was bent on studying mathematics. The University of Oxford at that time did not have a course in mathematics, so he opted to study physics instead. So what exactly we can say about this paragraph? So Stephen grew up to be a normal teenager, making a lot of jokes, and he loved music and mathematics. म्हणजेच एक सर्वसामान्य मुलगा म्हणून डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग हे लहानाचे मोठे झाले. अगदी सर्वसामान्य मुलाप्रमाणे त्यांनी एकमेकांची चेष्टा करणं, आपल्या मित्रांमध्ये त्या ठिकाणी गमती करणं, खेळणं, या गोष्टी त्यांनी करायला सुरुवात केली. त्याचबरोबर ही वॉज व्हेरी मच फॉन्ड ऑफ म्युझिक अँड मॅथमॅटिक्स, की त्यांना गणिताची आणि संगीताची फार मोठी आवड होती. Although his father wanted him to pursue a medical education, his father desperately wanted that his son should go ahead with medical science there itself, की आपल्या मुलांना वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये शिक्षण घ्यावं असं त्यांच्या वडिलांना त्या ठिकाणी वाटत होतं. However, he had to choose physics because mathematics was not taught at Oxford University at that time. But unfortunately, in the University of Oxford, there was not any facility of mathematics course over there, so that's why he opted or he chose to study physics instead of mathematics over there. आणि म्हणून त्यांना नंतर फिजिक्स हा विषय त्या ठिकाणी निवडावा लागला, कारण का तर मॅथमॅटिक्स किंवा गणित हा विषय ऑक्सफर्ड विद्यापीठामध्ये शिकवला जात नव्हता. लेट्स सी इन द नेक्स्ट पॅराग्राफ. At the age of 17, Stephen began to realize that he was getting too heavy. It means that in what way it has been mentioned in the very first sentence of this paragraph, that is at the age of 17, Stephen started noticing that he was becoming increasingly clumsy and even fell down a couple of times for no reason. So the same thing, he began to realize that he was getting too heavy, की आपलं अंग जड होतंय आणि आपण अनावश्यकपणे किंवा कोणतंही कारण नसताना आपण त्या ठिकाणी खाली पडतोय, कोसळतोय, अशी घटना स्टीफन हॉकिंग यांच्या बाबतीमध्ये घडली. And he also collapsed several times for no apparent reason, as it has been mentioned over here. This made him even more confused and he baffled because he was completely unaware about this situation, about the reason as well why all these things would have been taken place about me, की असं माझ्या बाबतीत असं का घडतंय, म्हणजेच माझं शरीर असं जड का होतंय, मी अचानकपणे असे चालता चालता कोसळून का पडतोय, हे त्यांना कळत नव्हतं. दॅट्स वाय ही बॅफल्ड, दॅट्स वाय ही कन्फ्युज्ड अँड ही शोड इट टू हिज फॅमिली डॉक्टर. आणि म्हणून त्यांनी आपल्या फॅमिली डॉक्टरना दाखवलं, त्यांची भेट घेतली, अँड जस्ट tried there itself to diagnose what exactly would be taking place with me, की माझ्या बाबतीत नेमकं काय घडतंय हे जाणून घेण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. He was diagnosed with a very rare disease called ALS or Lou Gehrig, which affects the nervous system. म्हणजेच या ठिकाणी या पॅराग्राफमध्ये तुम्हाला ALS किंवा लू गेर्ग डिसीज असं त्या ठिकाणी दिसतंय. तर ALS म्हणजे काय आहे किंवा लू गेर्ग म्हणजे काय आहे ते आपण पुढच्या स्लाइडमध्ये नक्की पाहणार आहोत. इन द नेक्स्ट स्लाइड डेफिनेटली वी विल सी. ही वॉज डायग्नोज्ड विथ अ व्हेरी रेअर डिसीज कॉल्ड ALS or Lou Gehrig, which affects the nervous system and eventually weakens all the muscles in the body. So on your screen here you see an image of Lou Gehrig. Lou Gehrig was a baseball player
Here you see Gehrig with the New York Yankees in 1923, first baseman, born in June 1903, and rest of the points also have been given about Lou Gehrig. म्हणजेच जो ALS हा जो आजार आहे की तो जो आजार लू गेर्ग याला पहिल्यांदा झालेला होता किंवा लू गेर्ग या खेळाडूला या बेसबॉल पटूला त्या ठिकाणी हा आजार ALS त्या ठिकाणी जो झालेला होता तर तो आजार गेर्ग यांना पहिल्यांदा झाल्यामुळं त्याला लू गेर्ग या नावाने त्या ठिकाणी ओळखलं गेलं. अँड as I said, it affects the nervous system and eventually weakens all the muscles in the body. Stephen says, so on this slide on your screen you see that Stephen says that even as a child his muscle coordination was nothing to write home about. He recollects that his handwriting would send his teacher into a fit of frenzy, nor was he inclined towards sports. Nevertheless, this disease came as a bolt from the blue. So, Stephen says that even in childhood, he could not write very well due to lack of coordination between his muscles. की जेव्हा आपण आपल्या हातामध्ये पेन घेऊन लिहितो तेव्हा तो पेन आपण व्यवस्थित पकडतो. म्हणजेच ते पेन पकडण्यासाठी आपल्या बोटांचे असणारे मसल्स हे एकत्रितपणे त्या ठिकाणी येतात आणि मग आपण ते पेन पकडून लिहू शकतो. आणि अशी कोणतीही गोष्ट धरण्यासाठी हातामध्ये पकडण्यासाठी आपले मसल्स त्या ठिकाणी काम करतात. परंतु इट वॉज नॉट हॅपनिंग अबाउट डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग वेन ही वॉज ॲज अ चाइल्ड. की ते लहान मूल जेव्हा होते तेव्हा त्यांच्या मसलचं त्यांच्या स्नायूंचं कोऑर्डिनेशनच होत नव्हतं. सो दॅट्स वाय ही वॉज नॉट एबल टू राईट एनिथिंग. त्यामुळे त्यांना कोणतीच गोष्ट लिहिता येऊ शकत नव्हती. अँड दॅट्स वाय ही रिमेंबर्स दॅट हिज हँडरायटिंग डेफिनेटली वॉज सो बॅड ओव्हर दॅर. अँड दॅट्स वाय हिज टीचर ऑल्सो यूज टू जस्ट scold him because of bad handwriting. Nor was he inclined towards sports. And though it means that because of this kind of situation, की या प्रकारच्या परिस्थितीमुळे त्यांना खेळाकडे सुद्धा त्या ठिकाणी आकर्षित होता येत नव्हतं. आणि मग just because of this disease, he could not write very well due to lack of coordination between his muscles. He also says that the teachers were very angry at his handwriting. His mind was not inclined towards sports either. The illness was an unexpected blow to his life. आणि अशा प्रकारे हा जो आजार होता तो आजार त्यांच्या आयुष्यामध्ये फार मोठा परिणाम त्या ठिकाणी तो घडवून गेला. Now let's turn to next paragraph. How much time he had left on this planet was very uncertain. The prognosis was bad and the doctors said they could not do much. Undaunted, Stephen decided to continue his research and even got engaged to a Jane Wilde. Hawking says that, ironic as it may sound, it is at this dismal stage he began enjoying life the most. This, he says, was because he started living life for the moment and continued his doctoral research work with renewed vigor. Now, I would like to summarize, I would like to basically elaborate this extract or this passage to you. How long it would take to get out of such a predicament was completely uncertain. Even doctor was completely unaware how much time Stephen would take to come out of this situation. की डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांचा हा जो आजार आहे ALS किंवा लू गेर्ग या नावाने ओळखला जाणारा तो आजार, या आजारामधून डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग कधी बाहेर येतील हे त्यांच्या डॉक्टरांना सुद्धा सांगता येत नव्हतं. द फ्युचर ऑफ हेल्थ वॉज नॉट सॅटिस्फॅक्टरी अँड द डॉक्टर हिमसेल्फ हॅड सेड दॅट ही वॉज हेल्पलेस अबाउट इट. अनफॉर्च्युनेटली इन द सेम सिनारियो Dr. Stephen Hawking continued his research work with the desperate tempo. की अगदी त्वेषानं किंवा आपणाला जरी असा आजार झालेला असला तरी सुद्धा नव्या उत्साहानं नव्या जोमानं त्यांनी आपलं संशोधनाचं काम त्या ठिकाणी चालू ठेवलं.
also confirmed marriage to Jane Wilde. Still, he engaged to a Jane Wilde, though he had been suffering with this kind of very rare disease. Stephen says that his speech may seem strange, but at the same time, he also mentions that he began to enjoy life very much, as well as new, vigorous, in depth research work. On your screen, in this paragraph, you come to understand about his research. In the meanwhile, the disease worked its way into Stephen's body and left him disabled. He began studying the concept of black holes to get his PhD. By this time, he was confined to a wheelchair and was rapidly losing control of his hands and speech. The study of black holes sparked his imagination with bright ideas. He made many epoch-making statements that shook established theories. Scientists believe that the universe began with a Big Bang. To explain this concept better, Stephen invented what is known as Lie algebra. And at the same time, Stephen's body became ill over there and paralyzed. To complete his PhD, he started studying the concept of black holes. ब्लॅक होल्स म्हणजेच त्या ठिकाणी कृष्णविवर की अशा प्रकारचा एक अंतराळामधील त्या ठिकाणी असणारा किंवा अवकाशामधील त्या ठिकाणी असणारा अशा प्रकारचा घटक की जिथून प्रकाश किरण आरपार त्या ठिकाणी जाऊ शकत नाहीत, अशी जी गोष्ट असते, असा जो घटक असतो त्याला ब्लॅक होल्स असं त्या ठिकाणी म्हणतात. आणि या संपूर्ण विश्वाची निर्मिती बिग बँग पासून त्या ठिकाणी झालेली आहे. बिग बँग या थेअरी पासून झालेली आहे. एका मोठ्या विस्फोटापासून हे संपूर्ण विश्व त्या ठिकाणी बनलेलं आहे. हा सिद्धांत त्या ठिकाणी डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांनी मांडला आणि त्यासाठी जी थिअरी वापरली दॅट इज नोन ॲज बिग बँग थिअरी. सो ड्युरिंग दिस टाइम ही वॉज कम्प्लिटली कन्फाइंड टू अ व्हीलचेअर अँड लॉस्ट कंट्रोल ऑफ हिज हँड्स अँड स्पीच. आणि हे सगळं करत असताना त्यांचं ALS किंवा लू गेर्ग या आजारामुळं त्यांचं आपल्या बोलण्यावरचं, आपल्या हातांवरचं नियंत्रण त्या ठिकाणी त्यांनी गमावलं. While studying black holes, his ideas came to life and various good ideas and concepts started coming to his mind. But still, in such a physical condition, की अशा अत्यंत विरोधी असणाऱ्या किंवा प्रतिकूल त्या ठिकाणी असणाऱ्या शारीरिक परिस्थितीमध्ये सुद्धा त्यांनी आपलं काम चालू ठेवलं. त्यांना वेगवेगळ्या चांगल्या कल्पना, संकल्पना त्यांच्या मनामध्ये यायला सुरुवात झाली. And meanwhile, he proposed a number of important theories that undermined established theories. According to scientists, the universe was created from a terrifying sound. And Stephen invented Lie algebra to make the concept more clear. आणि आता मी सांगितल्याप्रमाणे की या विश्वाची उत्पत्ती ही एका मोठ्या विस्फोटापासून झालेली आहे. आणि तो सिद्धांत सांगण्यासाठी डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांनी ली अल्जेब्रा हा सिद्धांत त्या ठिकाणी त्यांनी नव्यानं मांडला किंवा त्याच्यावरती त्यांनी संशोधन केलं. हिअर ऑन युअर स्क्रीन यू सी अन इमेज ऑफ ली अल्जेब्रा. एक म्हणजे जेव्हा ताऱ्यांचा स्फोट होतो, तो स्फोट झाल्यानंतर त्याची रचना साधारणपणे कशी असू शकते त्याचं हे प्रतिकात्मक उदाहरण किंवा चित्र या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळतं. Here you see the two paragraphs. In the very first paragraph, it has been said that he expresses his thoughts with the help of computer, with the help of fingers, even when he used to sit on a chair and have no control over his body. आणि आपल्या पूर्ण शरीरावरचं नियंत्रण गमावून सुद्धा ते अशा प्रकारच्या एका विशिष्ट अत्युच्च तंत्रज्ञानानं बनवलेल्या खुर्चीमध्ये बसून आणि केवळ बोटांच्या सहाय्याने कम्प्युटरचा उपयोग करून आपले विचार त्या ठिकाणी ते सांगण्याचा प्रयत्न करत असायचे. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग इज द मास्टर ऑफ सायन्स. He has been awarded
many expert degrees and awards. Also, it has been mentioned over here in this paragraph that numerous honorary doctorates and awards have been bestowed on him. He is a fellow of the Royal Society and a member of the US National Academy of Sciences. In the same way, he is an honorary member of the Royal Society and a member of the National Academy of Sciences of the United States. की जगभरामध्ये ज्या काही नामांकित संस्था आहेत त्यापैकी द रॉयल सोसायटी आणि नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायन्सेस या दोन नामांकित संस्थांनी त्यांना आपल्यामध्ये सामावून घेतलेलं होतं आणि डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांनी या संस्थांमधून वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांच्या विषयावरती त्या ठिकाणी काम केलेलं होतं. इन द नेक्स्ट पॅराग्राफ it has been mentioned that Dr. Stephen, who is understood along with Einstein in intelligence, as far as the concern of intelligence or intellectual capacity, it was known that Dr. Stephen Hawking has the same intelligent capacity as one of the greatest scientists, that is Albert Einstein. Stephen is a very humble person. Dr. Stephen Hawking was a very simple human being, and he has written a number of books on a unique common sense. It has been mentioned over here that his writing is full of wit and humor. So, along with this statement, just I would like to say that his writing definitely is full of humor and wit as well. His writing style is so intelligible that even unscientific people can understand it. की अगदी ज्या लोकांचा विज्ञानाशी संबंध नाहीये अशा लोकांना समजेल अशा भाषेमध्ये डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांनी आपलं लेखनाचं काम त्या ठिकाणी केलेलं होतं. हिज A Brief History of Time is one of the best selling books of all time. आणि त्यांनी स्वतः लिहिलेलं A Brief History of Time हे पुस्तक सर्वोत्तम विक्री केले गेलेल्या पुस्तकांमध्ये गणलं जातं, ओळखलं जातं. So, we are about to finish the extract over there. So, in the last 3 paragraphs, here we see that on being asked how he feels about having the dreadful ALS, Dr. Hawking, the quintessence of optimism and hope, says not very different from the rest. So whenever Dr. Stephen Hawking is asked about, Dr. Stephen Hawking यांना जेव्हा जेव्हा असं विचारलं गेलं की तुम्हाला या आजाराबद्दल काय वाटतं, so the frightening ALS, what do you think about the disease? Whenever in such a way the question is asked to Dr. Stephen Hawking, the optimistic Dr. Stephen Hawking mentions that not very different from the others, not very different from the rest. विश्रांती केल्या पलीकडं मला वेगळं काहीही त्या ठिकाणी वाटत नाहीये असं त्या आजारावरती डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग उत्तर देतात. आय ट्राय टू लिव्ह ॲज नॉर्मल अ लाईफ ॲज पॉसिबल अँड आय डोंट इवन थिंक अबाउट माय कंडिशन ऑर रिग्रेट द थिंग्स आय एम डिस्करेज्ड फ्रॉम डुईंग बिकॉज ऑफ इलनेस, विच इज नॉट the case. In the last second paragraph, Dr. Hawking firmly believes that in the next millennium, science will discover the core secrets of the universe, its origin, its history, and maybe even predict its ultimate demise. So, Dr. Stephen Hawking convinces that in the future, science will unravel the mysteries of the universe, its origin, its history, and predict इट्स अ फायनल डेस्टिनी ॲज वेल. की डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग असं म्हणतात की पुढच्या 1001 वर्षामध्ये विज्ञान या विश्वाचा जो गाभा आहे, या विश्वाचं जे गुपित आहे ते गुपित त्या ठिकाणी शोधून काढेल. हे विश्व कसं नेमकं निर्माण झालं, त्याचा इतिहास काय आहे आणि त्या विश्वाचा शेवट कशा पद्धतीने होईल याचा अंदाज सुद्धा विज्ञानाकडून त्या ठिकाणी सांगितला जाईल असा विश्वास डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग व्यक्त करतात. And in the last paragraph, like Dr. Hawking, there are many people who display exemplary courage in their lives. Let us salute all those brave people who,
in spite of being disabled, strive to do their best. So, there are many people like Dr. Stephen Hawking who have shown great adventure in their lives. Let us pay homage to such brave heroes who have done a great job after their own disability. आणि डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांच्यासारखे असंख्य लोक आहेत की ज्या लोकांनी आपल्या धैर्याचं मूर्तिमंत असं उदाहरण त्या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. अशा सर्व या शूर असणाऱ्या लोकांना की दिव्यांग असून सुद्धा त्यांनी आपलं कर्तृत्व गाजवलं, अशा सर्वांना त्या ठिकाणी आपण सलाम करूयात, त्यांना आपण सॅल्यूट करूयात, हू इन स्पाइट ऑफ बिंग डिसेबल्ड ट्राय टू देअर बेस्ट, की ज्यांनी दिव्यांग असून सुद्धा त्यांचं सर्वोत्तम त्यांच्यामधलं त्या संपूर्ण जगाला दिलं आणि मानवजातीचं कल्याण त्या ठिकाणी त्यांनी साधलं. So students, here we have learned that in what way Dr. Stephen Hawking also had been a very great example to all of us. Though he had been facing the disabilities over there, still he worked on cosmology and he became a legend. I hope that you have understood this lesson very well. In the next period, we will see the different sorts of activities.